Hi Shabab, how are you doing? Do you prepare for the lesson? Okay, right. Traveler 5, the third grade. We reached to the page 60, unit 5, section vocabulary, which is words easy confused. So we have here on this page vocabulary exercise and also grammar exercise. Okay, so please, I'd like to concentrate with me. Okay, words easy confused. We have here in the first group three you think in similarities or similar vocabulary. Even if you go to the dictionary or translate to find out the meaning of these vocabulary, you think إنها نفس المعنى. Actually you are right, it's the same meaning. يعني كلها بنفس المعنى. يعني for example عندنا هنا forecast, expectation, prediction. These three words has the same meaning. تنبؤ أو توقع. But if you go to specialized dictionary إلى قواميس متخصصة, you will see a different, or you will figure out the different, or راح تشوف في فرق ما بين الثلاث كلمات هذه. خلونا نشوف. forecast is اوكي, هي معنى توقع صحيح, ولكن توقع في أي مجال, in which field, في مجال الweather. For example, the Riyadh forecast weather is مثلا the night, مثلا for example for 7:10, the weather may be just like this, 29 degrees Celsius. Okay, today, tonight, tomorrow. فإذا الفوركاست اللي هو التوقعات بناء على الويذر, إذا كان الموضوع له علاقة بالويذر. Okay. What about the second vocabulary, which is expectation? Expectation برضه the same meaning, توقع أو تنبؤ, ولكن try to analyze this picture. This kid hope to be this size. تتنبأ أو يعني عندها أمل أو عندها توقع مبني على تفاؤل أنها بيوم من الأيام راح توصل إلى هذا المستوى أو راح تحلق إلى هذا المدى. فإذا expectation توقع بس من باب التفاؤل. حتى في رواية we have in English literature the most أو أحد أهم الروايات اللي The Great Expectation تشارلز ديكنز, تتكلم عن orphan child, بعدين مر بأحداث كثيرة. لاحظ ما قال the great forecast أو great prediction, لا, قال great expectation, التطلعات العظيمة. كيف؟ فإذا expectation تطلع أو تنبؤ مبني على تفاؤل. Okay, طيب. The next word is prediction. Prediction also توقع. Prediction also توقع, ولكن بناء على information. The classical between Real Madrid and Barcelona. يقول لك دائما الكلاسيكو هذا tricky to prediction, غير خاضع للتنبؤات, صعب التنبؤات. Why? Because Barcelona team has strong team, Real Madrid also strong team. Barcelona has superstars, also Real Madrid has superstars. The head manager of Real Madrid is perfect, also the same thing on Barcelona. So based on this information we cannot predict any result. Okay, so the classical is tricky to prediction, صعب التنبؤ.
فإذا prediction هنا برضو توقع ولكن بناء على معطيات. اوكي، فأجين من جديد forecast توقعات خاصة بالأحوال الجوية الweather. expectation توقعات بناء على تفاؤل optimism. prediction توقعات بناء على معطيات. اوكي، خلينا نشوف الجروب الثاني. عندنا neighborhood، عندنا outskirts، عندنا suburbs، وعندنا zone. neighborhood واضح اللي هو الحي district، حي منطقة سكنية. الزون منطقة عادية. اوكي، سواء كانت منطقة في مبنى أو building، مبنى zone in the street، zone in city whatever. اوكي، طيب عنده بس إشكالية أو الconfusing ممكن يجي لما نقول مثلا outskirts versus suburbs، هنا ممكن يصير فيه confusing. طيب ناخذها واحدة واحدة. neighborhood as I told you it is district، حي بكل بساطة. neighborhood معناه حي. large of houses، nearby houses، street، some facilities whatever. okay، إذا neighborhood حي. طب نجي عند outskirts. outskirts لو تيجي يعني تشوف ديكشنري يقول لك والله ضاحية. نفس الحكاية السبرز يقول لك ضاحية، ويعطيك يضيعك ويتوهك في فروقات تحس انك ما فهمتها في البداية. لكن بكل بساطة outskirts is it big city؟ no. outskirts لنفترض let us suppose ان هذا this zone is a center city. المنطقة هذه خلينا نقول انها هي city center. طيب the farthest zone here تسمى outskirt. أبعد نقطة عن مركز المدينة تسمى outskirts، ضاحية. اوكي، فإذا كانت هذه أبعد نقطة فهذه تسمى outskirts. if this the farthest outskirt zone تعتبر outskirt. طبعا الاوتسكيرت يعتبر برضو حي ولكن فيه facilities، في مول، في restaurants، في كل شيء مثل المنطقة السكنية اللي هنا. يعني الاوتسكيرت in general، خاصة الاوتسكيرت حق المدن الكبيرة. لاحظ معي الاوتسكيرت حق المدن الكبيرة الفاسيلتيز اللي فيه نفس الفاسيلتيز اللي موجود في الاوتسكيرت في السيتي سنتر. أجي من جديد، الاوتسكيرت تبع المدن الكبيرة فور اكزامبل الاوتسكيرت في الرياض، خلينا نقول مثلا حي العريجة مثلا فور اكزامبل. حي العريجة فور اكزامبل حي كبير بالمرة، في مولات، في مطاعم، في أندية. اوكي، الفاسيلتيز اللي في الاوتسكيرت هي نفس الفاسيلتيز الموجود في السيتي سنتر. واحد. اوكي، فإذا again outskirt to the farthest zone or the farthest point or the farthest neighborhood from the city center، أبعد نقطة عن مركز المدينة. so this is outskirt. okay. طيب بالنسبة للsuburbs like this، القرى أو الهجر التابعة لمدينة. القرى أو الهجر التابعة لمدينة اللي ما يكون فيها أشياء كثيرة، يعني يا دوب يكون فيه مطاعم صغيرة، grocery صغير، لكن ما فيها huge facilities. ما فيها مثلا مولات، يعني there is no big hospital, there is no big malls. okay, just small shop. okay، اللي يسمى ضواحي أو هجر أو small towns. okay. طيب الزون سهل اللي هي المنطقة. for example this is pedestrian zone، يعني not allowed, the car not allowed here, the motorcycle not allowed, this area, this zone just for pedestrian، فقط للمشاة. أيضا again نجد neighborhood هو الحي، الاوتسكيرت اللي هو
أبعد حي عن مركز المدينة. suburbs اللي هو الهجر اللي حوالين المدينة أو البلدة. زون اللي هو المنطقة. طيب خلونا نيجي الآن لجروب آخر لكلمة habitat. habitat في عندنا برضه الهاوس، وفي عندنا also الهاوس، في عندنا also home. كيف عندنا habitat home house. كيف ممكن الإشكالية تكون عندنا في الهوم وفي عندنا كلمة الهاوس. طيب habitat like this for example اللي هي الموطن the natural home المسكن الطبيعي for animals. For example the natural habitat for tiger is for example forest or jungle. The natural habitat for مثلا bear is polar قطب متجمد. The natural habitat for مثلا snake is desert. The natural habitat for blue whale الحوت الأزرق is ocean. The savannah is the habitat for lion for example. The wetland is the natural habitat for frog or whatever. Okay, so habitat اللي هي الموطن الطبيعي. الموطن الطبيعي. Okay, نيجي عند home. طبعا if you go to YouTube or any other resource of information you will find for example video 15 minutes talk about difference between home and house. And if you go to the dictionary to figure out or find out the difference between home and house you will مثلا read a lot of information. But simply بكل بساطة the difference between home and house is this. Home is like the place where you grow up, where you أو خلينا نقول the place where you had grown up الذي نشأت فيه وترعرعت فيه. The place where you had grown up المكان اللي أنت نشأت فيه وترعرعت فيه و you had spent the almost childhood in that place. المكان اللي قضيت فيه معظم طفولتك. Okay? هذا الهوم اللي فيه أمك وأبوك وأخوانك your father, your mother, your brother إلى آخره. Okay? So the place where you had grown up المكان اللي أنت نشأت فيه called home. Okay. What about the house? The house is like this. For example from now يعني after 20 years or 30 years when you get married when you buy house, the house that you bought or the house that you buy or the place that you buy by your own money, this is called house. Your house المكان اللي انت البيت اللي انت تشتريه بفلوسك. Okay, and for example after 20 years you travel to Australia for example or London for example to study or to work. There in London or Australia you bought a house. This is called house not home. فالمكان اللي انت تشتريه بفلوسك بعد ما تكبر ما نعرف ايش هذا يعتبر هاوس. لكن المكان اللي انت نشأت فيه وترعرعت فيه وقضيت معظم your childhood اللي مسقط رأسك يعتبر هذا يسمى your home. Okay. نيجي الآن عند برضه different group. block of flats, office block, skyscrapers. Okay. Block of flats like this.
high building just for living اللي هو flat. High building consists of a number of flats. يعني for example this is flat, this is flat, flat, flat and so on. اللي هي العمارة السكنية. العمارة السكنية. طيب what about office block? It's like this. The high building consists of office. يعني this room not for living of life لا just for work اللي هي أشبه ما يكون بالكومباني يعني الشركات. اوكي سكاي سكريبر واضحة ناطحات السحاب. ناطحات السحاب. Okay, so after this PowerPoint, now you try to do the exercise on page 60. So please like to open your page, your book on page 60, please. And please remember, try to you have to know the meaning of each vocabulary because I'm sure you will need it in your real life. So please try to know, try to use it, try to between while and another while. Traveler. So don't forget, please. Okay, this exercise. Use the correct form of the words in the box to complete the sentence. طبعا إذا كان في تحتاج إنك تغير فيها بعض الحروف according to the text. طيب. His blank or space of who would win the football game was accurate. في عندنا forecast, expectation, prediction. طبعا forecast هل في هنا كلمة تدل على الweather؟ No. تكلمنا على أن قلنا الكلمة المناسبة اللي تتكلم على توقعات بناء على معطيات لا علاقة بالفوتبول جيم اللي هي prediction. توقعاته كانت accurate دقيقة. طيب. The weather خلاص معروفة الإجابة بمجرد أن شفنا كلمة weather واضح أنها forecast. Okay, طيب. Calls for a lot rain tomorrow. توقعات الحالة الجوية غدا سوف تمطر مطر شديد. طيب. The Smiths عائلة سميث have high of their children. يتفائلون ويعقدون آمال عظيمة على أطفال. Expectations. طبعا why we add s here because their children جمع هنا children. طيب. We have neighborhood, outskirts, suburbs, zoo. طيب. I prefer this. طبعا احنا ذكرنا شباب the difference between each one of these vocabularies. neighborhood قلنا الحي فقال هنا I prefer to living the city center. أفضل أني أعيش في وسط المدينة because there isn't anything to do in the وأنا قلت لكم أثناء العرض الباوربوينت إنه الأوتسكيرت تبع المدينة زي السيتي سنتر في جميع الفاسيلتيز بينما الهجرة الصغيرة there is anything to do so suburbs اللي هي الهجرة الصغيرة. why? because there is not anything to do. okay, my parents live on the of town outskirts يعيشون في أطراف المدينة. this isn't very good to live as there is a lot of pollution. غير صالح للحياة لأنه في كثير وفي تلوث كبير. فسو neighborhood هذا الحي غير صالح للسكن. the mayor has promised اللي هو عمدة المدينة
to turn this area into pedestrian zone. وعد أن يحول هذه المنطقة إلى منطقة مخصصة للمشاة. Abdullah has bought. طبعا احنا عندنا habitat, home, house, residence. On the countryside, اشترى من ماله منزل في الكاونترسايد في الريف. I want to stop and to get some dinner before we go. قبل أن نرجع إلى منزلنا. طيب. Where is the location of your. طبعا residency ما تكلمنا عنها لأنه residency الإقامة يعني أو السكن أو. فهنا قاعد يسأل where is the location of your residence sir. أين مكان إقامتك. residence الإقامة. طيب. I believe wild animal الحيوانات البرية should live in their natural habitat not in zoos وليس في الحدائق. يفترض أنهم يعيشون في الهابيتات موطنهم الطبيعي. Okay. The Sears Town is one of the tallest skyscrapers. أحد أطول ناطحات السحاب في العالم. We used to live house but we recently moved to a new. كنا نعيش فيه. طبعا هذه قاعدة used الشيء اللي كنت تمارسه في الماضي ولكن تركته الآن. new block of flats. The last one I work in ugly 5 stores مكونة من 5 طوابق in the office block. Okay. ننتقل للإكسرسايز اللي بعده واللي هو عبارة عن الcollocation with set. collocation with set. وهذه برضو من الشغلات اللي تعتبر expand vocabulary. طبعا كل واحدة من هالكلمات هذه لها in each one of this it has meaning, special meaning. لها معنى خاص لها أو particular meaning. ولكن لما نضعها مع كلمة set ما أقول إنه يعطينا معنى جديد but يعني يكون المعنى يتناسب مع النص. For example clock اللي هو الساعة the watch. goal اللي هو الaim. the task المهمة the mission. date تاريخ date تاريخ. trap فخ. price سعر. standards معايير أو مواصفات أو إلى آخره. example مثال. okay. فنا لو تلاحظ الإكسرسايز في موجود لو تلاحظ set 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 set. فالك زي ما قلنا الإكسرسايز إنه تضع fill in the blank using this vocabulary وراح ينتج عنها اشتقاق جديد. طيب خلونا نشوف. Have you set for your wedding yet؟ ألم تضع أو لم تحدد الwedding الزواج. إذن of course date. ألم تحدد موعد تاريخ زواجك بعد؟ طيب. He hasn't set for his car. Has he؟ ما حدد price سعر محدد لسيارته. طيب. It's important to set up for yourself so you have something to work toward. إذا حبيت تمضي قدما في عملك يجب أنك تحدد goals. كي تحدد أهداف أو هدف. I forgot to set when the time changed so now it's hour behind. When I travel to a new place I forgot to set my clock to the clock. I don't think you set good for your little brother. You know little brother. فقاعد يعاتبه يعني he blamed him. Maybe he did a mistake. فقاعد يقول له أنت لست good example. ما أنت مثال ما أنت قدوة. Okay. طيب. I set up for the mouse. طبعا واضح. Last night. But it isn't in there yet. Of course it's wrong. فخ. The teacher taught standards. Oh sorry task. I'm sorry. Task for the students.
دربهم على أداء بعض المهام task. طيب we sit high and accept lot from our employees. وضعنا معايير عالية دقة standards. Okay, so these vocabularies يكون معناها أدق when it come with set. Next exercise, which is nouns plus preposition, حروف الجر. طبعا a lot of people doesn't like أو don't like this kind of exercise. ليش؟ لأن ما له قاعدة تمشي عليها. ف you have to know، يجب أنك تحفظ الفعل مع حرف الجر المناسب. ولكن هو هنا في الاكسرسايز هذا لو تلاحظ مبسطها عليك، معطيك حروف الجر في الاكسرسايز they already gave the preposition. فالمطلوب منك أنت الآن to fill in the blank using this vocabularies. طبعا في اللغة الإنجليزية يا أخوان كل any verb أو any noun it has own preposition وما لها قاعدة. فلا بد أنك by experience by reading by من خلال قراءة، من خلال خبرة، من خلال الباك جراوند تراكم الكلمات عندك، راح يكون عندك ability to choose the correct preposition. Okay, so you have to know, you have to concentrate on this exercise. Okay, طيب. فالآن fill in the blank. خلنا أول شيء try to translate the meaning of this vocabulary. Description وصف، need يحتاج، threat يهدد تهديد، increase زيادة، result نتيجة، advantage ميزة، opinion رأي أو opinion رأي، hope أمل، comparison اللي هو مقارنة، exception استثناء. okay طيب what's the main of studying abroad. لاحظ هذا أشبه ما تكون بالديبيت، قاعد يسأل عن studying abroad الدراسة في الخارج. the advantage ما هي ميزة advantage of، خطأ نقول advantage to or advantage for، لا الصحيح the correct preposition which is come after advantage is of. So the exercise, the aim of this exercise to know what is the suitable preposition for any noun from this box. Okay, المهم أو المطلوب من التمرين هذا إنك تعرف الحرف الجر المناسب اللي يلي الأسماء هذه. Okay, there is no way to make between the two boys because they are very different. Comparison ما في أي مجال للمقارنة. Comparison. Okay, comparison ما في أي مجال للمقارنة. Comparison between two. لاحظ هذه سهلة بينة. His I think of the hotel room wasn't very accurate. لم يكن دقيقا. وش الاحتمال يكون في دقة وعدم دقة؟ Of course description. So description of خطأ أقول description to or for، لا description of وصف المنزل أو الأوتيل. طيب. Most of the members أغلب الأعضاء of his family have red hair. غالبيتهم شعورهم حمر. But Brad is the to the rule. كلهم شعرهم أحمر ما عدا exception to the rule، يعني استثني عن القاعدة. إذا خطأ أقول exception of أو exception on، لا exception to. Okay, the doctor said there is still for speedy recovery. Still hope for. Even the suitable preposition for hope is for. طيب. This year saw an investment by 10%.
في زيادة. لاحظ investment الاستثمار. okay. increase in. okay. طيب. because of the high crime rate بسبب ارتفاع معدل الجريمة there is an for more police officer on the street. okay. بسبب معدل يعني إذا كان في معدل أو the crime صار له high rate crime أو high crime rate. البوليس what is the most important measures الإجراءات اللي تتبعها البوليس إنه يصير في need for more police officer on the street. need for not need to or need of. لا need for الحاجة إلى. طيب what's of our new teacher opinion. what's your opinion of طيب. as of overspending بسبب الإنفاق الزائد the company has gone bankrupt أفلست. إذن result of نتيجة اللي result of. طيب. the last one the destruction of rainforest destruction تدمير the destruction of the rainforest is to the wildlife of the area. okay. threat يهدد. تدمير الغابات threat to. okay. so again the requirement or the aim of this exercise to know أن تعرف الهدف الأساسي من هذا التمرين to know the suitable preposition حرف الجر المناسب للأسماء اللي موجودة عندنا. يعطيكم ألف عافية شباب. إن شاء الله next lesson we will take the grammar, very easy grammar, which is future form, أشكال المستقبل. راح ناخذها إن شاء الله the next lesson. Thank you so much. Thank you so much, and I would like to please interact with me, okay, on future gate. Okay, see you later.